Baga Toirog live session-ыг DigiPay дэмжин хүргэж байна. DigiPay, enjoy everything. Jumping up and down the floor, my head isn't anymore. And once there wasn't anymore. They had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but he came back with a story to say. So very cold. She ran down the forest slope, the forest of the talking trees. They used to sing about the birds and the bees. The bees said declared a word. The sky wasn't big enough for them all. The birds they could have from low, from dirty balls and the creatures of snow. Was green, was colored black by the skin in her sheets. But she and her furry friends took down the queen, being her name. And that's how the story goes, the story of the beast with his father's evils. Баярлалаа. Манай Baga Toirog live session Strawman болон Celine ирсэн байна. Тэгээд хүрэлцээрсэнд маш их баярлалаа. Бидэрийг өсөж ирсэн баярлалаа. Баярлалаа. Та хоёр минь болохоор яг Италид амьдардаг. Тэгээд Монголд сүүлд эзэн ирв тэгээд ойрд ирээгүй байх. Тэгээд сэтгэл байна. Okay, last time was really beautiful because we came 2 years ago, 2 summers ago. It was July, and we came for the Playtime Festival. It was a beautiful experience, and it was way warmer than this period. But now it's getting better these days, so really good. Дугаар маань болохоор магадгүй одоо үзэгчдэд маань нэг 5-6 сард ч юм уу хүрч байгаа. Гэхдээ яг одоо бол яг бидний бичлэг хийгдэж байгаа үе бол яг цагаан сарын үе байна. Тэгээд Strawman-ээс яг асуухад цагаан сар хэр санагдсан? Цагаан сар. It was a really, really beautiful
experience, especially cultural wise, and meeting so many people from Celine's family and eating a lot of boats, going to different houses, and really different than what we do in Europe and in Italy, where we just organize a really big dinner or lunch for Christmas. Usually it's lunch, but it's last till dinner because it's really long with few family members, and I like the fact that it's a little bit bigger. You just include way more people from the circle of your family, and you visit different type of people. While where I am, usually it's limited amount of people, just the same one, and that's something that I like. Саяны ихний дуулсан дуу маань ямар нэртэй дуу байсан бэ? Бидний өнөөдрийн ганц тоглох cover нь Of Monsters and Men-ний Dirty Paw гэдэг нэртэй дуу бид coverсан. Энэ хизэнээс coverлоод удаж байгаа тийм энэ хөлбраар. Энэ хөлбраар бид хоёр яг юу хийжсэн? Бид хоёрыг нэг хос хурим дээрээ тоглоод өгөөч гэдэг деталь дураад тэгээд өөртөө энэ хамтлагтайг удиртай тэгээд бид хоёр яг ингээ хурмынхаа юмнаас гарч байгаа тоглоод өгөөч гэж гуйжсэн. Тэгээд бид хоёр яг сонсож байгаад өөртөө arrangement-ийн яг хийл, гитар яг хоёр хоолнд даруулаад тэгээд яг гаргасан. Тэгэхээр нэг миний бодлоор 2 жил гаруй тоглож байгаа юм. Бид хоёр нөгөө эннийхээ яг live version-ыг юусоо бичиж чадаагүй. Тэгээд яг бичиж гэж их боддог гэсэн өнөөдөр яг юм болоод баг директор яг гоё баярлалаа. Манай савлсанд баярлалаа. За тэг хүмүүс манд мэдж байгаач л манай хоёр бол яг хос хоёр тэгээд анх яаж танилцсан? За бид хоёр болохоор юу гэжсэн. Би яг одоогоос нэг 6-аас 7 жилийн өмнө Итали руу архитектураар сурахаар явжсэн. Тэгээд явсан шалтгаан гэх юм бол би болохоор нөгөө хөгжмөө ерөөхдөө би өөрийгөө авьяасгүй байна. Хөгжим хийгээс айгаад тэгээ хүмүүсээс бас нөгөө нэг шүүнжил авах болов уу гэдэг нэг тийм зориггүй байсан. Тэгээ Итали руу өөр мэргэжлээ сурахаар явсан. Тэгээд тэндээ сурч байгаа пандемик болоод тэгээд айгу ганцаардаад тэгээд ерөөхдөө ингээд нийгмээсээ тасгаарлагдаад яг өөртөө айгу яг юу болж байгаа ингээд айгу ярих хэрэгтэй тийм үе болсон. Тэг яг тэр үеэрээ дараа нь пандемик шууд дуусаад би гадаа годомжинд яг цаг ажил хийх явж байгаа байхгүй 100. Тэгээд би сайн хардггүй нүдний линз авах гээд ингээ алхаа явжсэн чинь гадаа ингээ айгуугаа нартай өдрөсөн. Тэгээд гадаа явжсэн чинь нэг хөгжим дуурчсан байхгүй гитартай хөндуулаад байсан. Тэг би ингээ вау хаана хөгжим дураад байгаа юм л гээд тэрийг очиж ингээ хайж байгаа очиод оцсон чинь нэг залуу ямар тогложсны би вау царилэг юм байна. Тэгснэ нэрээ хөгжим чинь юм гоё лүү гэд тэр үедээ бодогдоод тэгээд би очиж асах уу гэж нэлээ сандарч байгаа. Тэгээд сүлд нь очиод сайн уу би ингээд хамт дуудаж болох уу гэж асуусан. Тэгээд трик авдсан. Ямар томноттой ингээд сараал тэгээд yes болно гэ. Тэгээд тэр хахтал за тэгээд танилцчихсан. Тэгээд танилцаад мэдээж ингээд холбоо тогтоол харилцаа ингээд эхэлсэн баг. Гэтэ нөгөө хамт дуулах юу нэгцээ гэсэн. Бид хоёр яг хамт дуулах нь танилцсны дараагаас нэг жилийн дараа баг эхэлсэн. Хин санал тавьсан бэ хамт дуулах гэж? Ер нь юу яжсэн? Анх нөгөө Рика өмнө нь нөгөө хамтлагтайсан. Тэгээ бас пандемикс болоод хамтлаг нь бас ингээд тараад. Тэгээ тэрнээс болоод бас хоттой ирсэн. Тэгээ бас ингээд буцуу яах вэ гэдэг нэг бодолтой байсан гэсэн. Тэгж жагаад өөрийнхөө нөгөө соло прожект дээр ажиллаж байхад нь би очиж нөгөө хаяа студи дээр нь очиж бивий хийн, хийл тоглож өгнө гэх мэт чинь тусалж агаад тэгээ аянда хоёул ер нь ингээд болохоор гоё юм байна гэдэг ч үгүй тийм талаар л ер нь хэлсэн. За баярлалаа. За дараагийн дуу ямар дуу вэ? Дараагийн дуу болохоор This Might Be Northern Lights гэдэг нэртэй дуу. Энэ болохоор бид хоёрын дебют анхны гаргасан EP-ний сингл. This Might Be Northern Lights гэдэг яагаад гэсэн бэ гэхээр бид хоёр бас дуугаа бичиж агаад энэ дуу нь болохоор ерөөхдөө нэг юм хэцүү үе ингээд амьдрал тулгардаг штэ тий. Тэгэхээр яг тэр үед ингээд ямар шалтгаан гарч тэрнээс гарах вэ гэдэг ч юм уу тий. Юуг олж яагаад ер нь энэний ард гарах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм бодож ер нь бид хоёр өгнүүдийг бичиж эхэлжсэн. Тэгээд бид хоёр хоорондоо ярихдаа ямар нэгэн хэцүү зүйл болно штэ тий. Ямар нэгэн ингээд obstacle гарч ирэхээр заавал тэрний дараа хүн ямар нэгэн сурдаг эсвэл ямар нэгэн гой зүйл заавал тохиолддог ч юм уу тий. Тэгж боддог. Тийм болохоор This Might Be Northern Lights Northern Light нь болохоор тэр тэр хэцүү зүйлийн араас гарч их тэр гой зүйл нь гэсэн үг. Тийм тэгэхээр бид өгөн дээр болохоор цэнхэр өнгийг дагаад явах юм бол энэ Northern Lights байж магадгүй гэдэг утгатай. Тэгэхээр цэнхэр нь болохоор одоо гоны готрол хэцүү байдал те. Энийг дагаа явахаар арталт нь юм гой зүйл ирэх байх гэсэн утгатай тийм дөө. Тэгээд энийг одоо дуулж өгнө. Баярлалаа.
floated on a boat. It's lost in solid in a deep blue. This old feeling never goes away. It comes back. Is it ever gonna be this way? Time was on and days fade away. I'm on the right, baby, it's out of my control. Am I ever gonna find my way? You say gonna, now moving on. Let's go. Follow the blue. This might be northern lights. I might be close. This time I follow you. Follow the blue. This might be northern lights. I might be close. 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 Fighting. I see where the lights hide. It's lost in so many mountains. I'm learning from my faults, have to keep my balance. It's not easy, won't be the same. Sailing backward is a losing game. I'm still on the right, baby, it's out of my control. Am I ever gonna find my way? Used to go and now moving on. Let's go. Follow the blue. This might be northern lights. I might be close. This time I find you. Follow the blue. This might be northern lights. I might be close. I might be close. I might be close. I might be close. I might be closer to the light. Let's go. This might be northern lights. I might be close. This time I follow you. Follow the blue. This might be northern lights. I might be close. Lately, my thoughts are on a boat. It's lost in something in a deep blue. Баярлалаа. Би таарын нэг хит хитэн доонуудыг сонсож байгаа. Тэгээ Northern Light гээд нэг нь дууны нэр байсан. Бас дууны үгэн дотроо ч гэсэн явж исэн л та. Хоёр ч дуун дээр ашигла. Тэнд өөр байж магадгүй. Ахаа тийм ер нь ашигласан. Тий. Би Викторийн нөгөө цомгийнхын нэрхий утга санаа нь байсан болохоор тийм. Ер нь зүгээр аялж маялж очсон уу? Хойд тойлмол руу ч юм уу. Ер нь яагаад ийм таарлт ингээд ойрхон байгаа юм бол гэж бодсон. It was something that came out in the process of the writing process. We were writing some songs, and this song Northern Lights came out, and we thought it would be really good to actually go and see the Northern Lights. So my best friend is a video maker and director. He's living in Berlin, and we just called him and say, "Hey, are you up to get a plane, go to Norway, and try to capture the Northern Lights?" And he said, "Yes, of course." So we just went there for 7-8 days. We played some shows around Norway, and in the traveling between the shows, we just spent time in the nature, capturing. And the cool thing is that we were not sure that we were able to get the Northern Lights because the chances are really low. But we actually got the chance to see it for 5-6 times in like 8-9 days, which was really magical. Тэгэхээр аялсан юм байна Тийм тэгэхээр бид Норвег руу аялаад Тромс гэдэг тэр хотод нь очиод ерөөхдөө дууныхаа бүх одоо зургнууд, бичлэгнүүдийг хийсэн. Тэгээд бид яг This Might Be Northern Lights нэртэй дууных нь яг видео болохоор бид яг ингээд дууныхаа үгний дагуу ингээд цэнхрийг өнгөө дагаад тийм Northern Light-ыг хайж байгаа тийм яг юу хийсэн. Тийм. За гоё дуу байна. Баярлалаа. Ер нь дуу бичих процесс яаж явагддаг вэ? Окей. Бид хоёр хамгийн анх яг бичсэн дуу нь болохоор Gobi гэдэг нэртэй дуу. Тэр болохоор говь гэд. Тийм. Тэр болохоор нөгөө бид хоёр яг анх нөгөө хамтарч
Ригагийн соло Strawman соло дээр ажиллаж байхдаа хийсэн дөө. Тэгээд тэр дуу бичгээд би болохоор өмнөөс өөрийгөө яг дуу бичиж чадна гэж бодож байгаагүй. Тэгээд Strawman айгу тийм хүний нөгөө чадахгүй гэсэн юмыг чадна гэж гаргаж ирэхтэй айгу сайн. Тэгээд намайг чи зүгээр оролдоод үз. Ингээд өөр хийгээд үз гэж айгух надаа дим өгдөг айгу тасалдаг. Тий. Тэгээд ерөөхдөө анх тэр Gobi гэдэг дуугаа бид тэр хамт бичсэн. Тэгээд ерөөхдөө Викторингийн хоёулаа айгу өөр Рик болохоор айгу тийм ритмлэг айгу тийм upbeat. Би болохоор айгу тайван арай нэг өөр уянгалаг төрлийн аялгау бичдэг. Тэгээд ерөөхдөө тэр хоёрыг хооронд нь яг холбож дуу бичгээд тэхэндээ айгу хэцээсэн. Тэр айгуух ингээд цаг ингээд суугаал заримдаа санаа нь ингээд нийлэхгүй, заримдаа юм болохгүй ингээд юунууд сешн бол айгуух байсан. Тэгээд ерөөхдөө маш их удаага хамт ингэж амьд төгжин тоглож хамт их ярилцаж хамт байсны үдэн дээр ерөөхдөө нэг айгуу сайн ойлгоод тэгээд ерөөхдөө ингэж бас өөртөөхөө яг энэ одоо битүүрийн дууралт битүүрийн стил энийг олоход бас айгуух цаг бол орсон. Тийм болохоор яг сүүлд нь гаргасан EP-н дээр битүүр маш их удаан сууж ярилцчихэж тэгээд битүүр яг 5 дуугаа бичээд гаргасан. There's 5 songs for this EP, right? And we're preparing the second one. And I want to add that we're really different, but also we're taking care of all our project from the writing until the mastering of all the tracks. And that's a really long process. And being always only 2 people, sometimes you get lost in details and stuff. Because when you spend too much time doing the same thing, after a while, you get used to certain things that maybe are wrong. But the fact that we're so different probably is good because we can try to focus on different aspects and try to rely on our differences to try to bring the product from point A till B and finish it. Because otherwise, sometimes when you just work too much, you get lost. And I think we're good on trying to finish things. There's a light is again from our EP of the Northern Lights. And for every single song, we try to do a small music video with my friend. And this one was filmed in Narvik, which is a really cold area of Norway. Beautiful. You can see the music video online. And that day was really cold. I remember it was a 1-take video. So the song was slowed down. So I think it was 6 minutes. Actually, faster. No, it was slowed down. No, it was faster. It was really fast. So we were walking really fast. And then later it was become a little But we did few times and it was really cold. And I thought, okay, once we finished, I was so happy. And I thought, I will never experience this cold. But then I came to Mongolia this winter and it was way colder. But I'm ready for the next step. It will be even colder. Challenge. The next challenge. There's a light, you and me, can't you see? Close your eyes, we're slowly falling down from the sky. Why can't you let me fly away? Why can't you let me? Why can't you let me fly away? Why can't you let me go? You let me go, why can't you let me follow me far away? You see the northern lights with our feet from the ground across the sky. Why can't you let me fly away? Why can't you let me? Why can't you let me fly away? Why can't you let me go? Why can't you let me go? Why can't you let me? And I can't let you leave it alone. And I can't help this feeling inside myself. The light is calling, let's fly away. Why can't
тус бүрээс нь асуугаад багасаа сонсдог байсан. Тэгээд одоо яг нэг дуунуудад айгу нөлөөлж байгаа ч юм уу тийм уран бүтээлч байгаа юу? So my music evolution is a bit weird because I started with punk music in a garage with some friends, and I was listening a lot of Sex Pistols, Green Day, The Clash, all the punk stuff. And then all of a sudden I discovered Bob Dylan. So I got an acoustic guitar and I started traveling Europe, playing music in the street and stuff. But then I discovered another Swedish artist called The Tallest Man on Earth, and he became my biggest inspiration of all time. And today I listen to so many different music, from classical music till heavy metal and metalcore, like from one extreme to the other. But I would say Tallest Man on Earth is always my guru, my reference point. What's your favorite Mongolian artist? Oh, Magnolian is my favorite. And the Colors, both of them. Wow, thank you. Би болохоор жоохноос Монгол дунуудаа сонсно, Монгол артистуудаа сонсно. Тэгээд Япон дунуудаас нөгөө жоохон бахад манай ээж Японоос тийм Тереса Тэн гэдэг Японы тийм артистийн тийм CD-г авчирчсан байхгүй юу? Тийм тэгээд тэрийг айгуух сонсдог байсан. Унтахаас өмнө. Тэгэхээр Японд очтой бас айгуу дуртай багасаа тэгээд ер нь бол классик хөгжимсийг өөх сонсох хэрэгтэй сонсдог байсан. Өөрөө хийл тоглодог байсан болохоор. Тэгээ одоо болохоор Kings of Convenience болохоор хамгийн хайртай тэгээд харагдаж байгаа. Тэгээд бас дахиад Ichigo Aoba гэдэг бас Японы тийм артист засыг удиртай тийм ба. За манай сешн бас яг хөгжим сонирхдаг, хөгжим тоглодогч байт юм уу те ингээд эсвэл хөгжмөр ингээд цаашдаа уран бүтээл хийгээд явж байгаа хүмүүсээс үздэг. Тэгэхээр ер нь яг тоглож байгаа одоо жишээлбэл тэнд ингээд шидэт саваагаараа бөмбөрийн цохиороор ингээд дуугаа эхлүүлж байгаа юм шиг те. Тэгэл хоёр гитар байна. Тэгэл ингээд бас тэнд педал байна. Ер нь эдрийг ингээд нэг жаахан деталь болгоо тайлбарлавал. Yeah, it's kind of complicated because we've been going a lot around different places, and every time they were playing, we were not happy about our sound and stuff. So we spent a lot of time trying to figure it out what was a nice way to try to show all the instruments that we can play, and it's still developing. Next time we'll have even more stuff, I'm sure. But yeah, basically we have a drum pad where we send the backing tracks, and then we have a click so we can play on the click. At the moment, our project is only with you, and we want to keep it small so it's easier and cheaper to travel around. And the drum pad is doing what a band would do. So there's bass and some synth opening to make a bigger sound, especially when you're playing bigger stages. Maybe the band before you, they were 5 or 6 piece band, and then it's only duo. So instead of having only guitar and vocals, we have the support of a bass and synth, and then guitar, violin. I switch in between electric and acoustic guitar. Today I'm just acoustic. And тэр педал болохоор зөвхөн юм drum kick юм уу те? Oh yeah. The Stonebox is actually something that many people don't know, but it's really comfortable to carry around because it's a kick drum, but it's really small. You can put it in your pocket. And I discovered this while busking because every time that we go around cities playing in the street back in the days, I had a trolley and it was already all full because there was violin, guitar, amp, and I didn't have space for a whole drum kit. So I found this solution. And once you tweak the sound a little bit, I think it sounds good. And it's a sample, so no matter what type of microphone you use, it always sounds the same because there's no microphone, it's just a sample. So it's convenient. Тэгэхэд бас хоёр хүн сонирхолтойхын тулд битээр бас олон хөгжим сольж ингэж тоглолтоо сонирхолтой болох гэж ирнэ. Something that I hate about Stonebox not having a real drum, kick drum, is sometimes when you don't hit the center but just a little bit on the side, it's not playing loud or it's not playing. So it's difficult. If you have a real kick drum, it's easier. But just on the plane, it's easier to bring this one. Заримдаа Рика Strawman бас юу гэдэг хармоникаас тоглох байхгүй. Хармоника тоглоод, гитараа тоглоод хөлөөр ингээд хэмээр ингээд би хараа. And tambourine on the other one. Тамбурын хоёр хөлөөр анх нөгөө тоглохт нь харахад ганцаараа тэгвэл one man band шиг тэгмэтэй нэг хөлөөрөө ингээд стомпо нөгөө хөлөөрөө нөгөө нэг юу гэдэг штэ. Тамбурын зан гингүүтэй гитартаа тэгээд юутаа хармоникатаа өөрөөр вау. Yes. I just can't imagine you leave me when I hold your hand so tight.
just can't imagine you leave me, and I can feel your breath on me. My head traveling all over the space, searching for planet number 10. 'Cause you're the sun and I'm the moon. There's no other place that I could go home. Never find planet number 10. 'Cause you're the sun and I'm the moon. See me walking out of my door, running to the end of your world. Show you why it's meant to be. Let's run away, let's run away. I'll be such a special planet. I could live in 1,000 lives. It's love you 100,000 more. It's number 10, no number 10. Number 10. I just can't imagine you with me. When I feel exactly what I'm supposed to be, I feel paralyzed by the way you look at me, and we share the same symphony. My head traveling all over the space, searching for planet number 10. To the sun and I'm the moon. There's no other place that I could go home. Never find planet number 10. To the sun and I'm the moon. See me walking out of my door, running to the end of your world. Show you why it's meant to be. Let's run away, let's run away. I'll be such a special planet. I could live in 1,000 lives. It's love you 100,000 more. It's number 10, but number 10. Number 10. Let's run away. I'll be such a special planet. I could live in 1,000 lives. It's love you 100,000 more. It's number 10, but number 10. Thank you. За баярлалаа. We didn't know what to do on the wall because usually there's people singing after us, and we were just should we keep singing? I was trying to tell you, tell them to say oh, and then you're like, okay. And I go like, okay. Ууса манай монголчууд бас жаахан бүрэг чимхээ. Үзэж байгаа хүмүүсээ бол сэтгэл дотроо өө гэж тэр дамтуулаарэ. Тэр хэсэг дээр. The beauty of the life, no? Beauty of the life. За, тэгэд хүрэлцээрсэн дахин баярлаа. Баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Thank you.